Hello, I am Madam Gracious Kanzeni from Educare TZ. My students, welcome in our Educare Media. We are going to have our chemistry subject and our concern today is Form 2 revision questions. My students, our revision question we are going to base on our topic known as atomic structure. This is the Form 2 topic, and here we are doing revision simply because we have already covered the topic. So if you are not aware toward this topic, go through our Educare Media. The topic is taught there well. So spend your time there. I hope you'll be competent toward the topic of atomic structure. So today we are going to see the different questions concerning our topic. So for instance, we have question number 1, question number 2. Okay, first of all we are going to discuss the question. Tunaenda kuangalia swali linataka nini, lakini baada ya hapo tunaenda kuangalia sasa majibu, kudiscuss majibu ambayo yanaendana na swali letu. So the first question is that write down the 4 assumptions of Dalton's atomic theory. Write down 4 assumptions of Dalton atomic theory. The Dalton atomic theory alitoa mapendekezo yake au idea yake kulingana na the atomic structure. So hapa mwanafunzi anatakiwa aandike zile assumption za huyu Dalton atomic theory. So and the question need you to write just 4 points. Okay, the second question is that oxygen exists naturally in 3 isotopes which are oxygen ambayo subscript ni 8 but superscript ni 16, ina percentage abundance of 99.76%. But also the second isotope is oxygen with the 8 subscript but 17 superscript, and their percentage abundance is 0.04. And the third isotope is the oxygen with the 8 subscript but superscript is 18. Kwamba tumeambiwa ina 3 isotopes. Ya kwanza tumeona hii hapa ina superscript ya 16, ya pili ina superscript ya 17, ya tatu ina superscript ya 18 with the percentage abundance ambayo ni 0.20%. So calculate the relative atomic mass of the oxygen. The question need you to calculate the relative mass, relative atomic mass of the oxygen. So my student, this is calculation. Tutaenda kuona procedure zake, tutaenda kuona jinsi ya kusolve hili swali. It's very simple question. And you as a form 2, kwenye hii topic hatuna maswali ya calculation mengi sana compared with this part. Only this part of calculating the relative atomic mass ndo tunakutana na some calculations. So my student, pay your attention, stay tuned. Tunaenda kuangalia sasa answer part. Okay. In our answer part, let us start with the question number 1. Ambapo question number 1 is simply ilitaka to state or to write the 4 Dalton atomic theories. Simply, John Dalton proposed his atomic theory in the early 19th century. Kwamba katika kipindi hiki cha century ya 19 huyu John Dalton ndo alitoa idea yake kulingana na atomic structure. Akapropose theory yake. So which laid the groundwork for modern chemistry. The 4 main assumptions of Dalton atomic theory are as follow. Now tuone sasa kwamba hizo assumptions zake ni zipi. What are the ideas of the John Dalton toward the atomic structure? Simply, ya kwanza kabisa alisema kwamba all matter is composed of atom. Kwamba all matters, tunajua matter is anything that has mass and occupies space. So everything which make the earth or the world we can say is matter, kwa sababu zina kila kitu kinakuwa kimeoccupy space lakini kina some weight and volume. Therefore, kama alisema kwamba all matter is composed of atom, mean that Dalton stated that atoms are the smallest indivisible particles that make up all matter. Kwamba
atom ni something which are made of indivisible particle, ambazo hizo particle ndo zinakuja ku make up all matters. Hizo particles ndo zinakuja kutengeneza hivyo vitu ambavyo vina make the world, au tunaweza tukasema all matters. So each element consists of its own unique types of atom. Na akasema kwamba each element ina consist its own unique, yani kila element ina sifa zake za kipekee kulingana na uwepo wa atom. Okay, another assumption of Dalton atomic theory is that atoms of a given element are identical in mass and properties. Hii ni kulingana na yeye alivyokuja na idea zake. Akasema kwamba atom of a given element, atom yoyote ile ya element yoyote, it has identical in mass and properties. Anamaanisha nini? Mean that each atom of an element inakuwa na the same mass na properties, which is something not true. Lakini hizi kumbuka zilikuwa ni L assumption according to his investigation. So according to Dalton, all atoms of a specific element are identical in mass and chemical properties. Hii ni assumption yake, though kuna shortcoming, kuna madhaifu yake. Kwa mfano hii unaweza ukaona is not true, lakini yeye kwa sababu alikuwa ndo anaanza kupropose L in the 19th century, alikuwa anaanza kupropose hizi idea, mean that kuna watu watakuja kufanya investigation, au baadaye yeye peke yake atakuja kuprove, kufanya editing, kufanya addition ya his idea. Ndio maana tutakuja tena kusoma the concept of modern of this Dalton atomic theory. Kuna new idea compared to this one. So kulingana na yeye akaona kwamba all atom of a specific element zinakuwa na the identical. Tunaposema identical mean that they have the same mass but also chemical properties. Another assumption according to this Dalton is, okay, let us explain this assumption ambayo alisema kwamba atom of element inakuwa na identical mass na chemical properties. This means that isotopes, atom of the same element with the different masses were not considered in his original theory. Ndio hiyo nimekuambia kuna hizo assumption ambazo ni new one, modern one compared to this. Kwamba yeye amesema kwamba atom of each element inakuwa na the same mass but also inakuwa na the same chemical properties, which is not true kwa sababu tuna isotope. So hii inamaanisha kwamba isotope ambayo tunasema kwamba atom of the same element with the different masses, tunaweza tukaona kwamba at the same time element inaweza ikawa ni the same atom, ikawa ni atom of the same element lakini ikawa na mass tofauti kabisa. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba kwenye hii assumption ya Dalton haja consider the issue or the whole concept of isotope. That's why tunasema kwamba were not considered in his origin theory, kwamba the issue or the concept of isotope ambapo tunajua kwamba atom of the same element zinakuwa na different masses, hajaiconsider hapa. So hiyo inakuja kuwa kama weakness ya hizi hizi postulates zake or assumptions zake. Okay, another assumption is compounds are formed by a combination of different types of atom. Kwamba compound, tunajua compound ni substance which are made up of two or more substances formed together or combined together. Kwa hiyo anasema kwamba compounds are formed by combination of different types of atoms. So Dalton proposed that chemical compounds are formed when atoms of the different elements combined in a fixed ratio. Kwamba once the compound is formed or combined in a fixed ratio is where the compound of the substance zinakuwa formed. Therefore, this lead to the understanding that compound have specific composition. This idea is somehow correct kwa sababu tunajua kwamba the compound is always take place in the fixed ratio. Another assumption of Dalton atomic theory is the
A chemical reaction involves the rearrangement of atom. Kwamba chemical reactions zina involve the rearrangement of atoms. Dalton believed that during a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. Yeye aliamini kwamba wakati chemical reactions zinavyotake place, the atom are neither created nor destroyed, kwamba haziwi created lakini pia haziwi destroyed. But what happened there? Just they simply rearrange to form new substances, kwamba just zile atom of the elements zinajiarrange, yani rearrange means that zinajipanga kwa namna nyingine tena. So after rearranging themselves or itself is where they are going to form the new substance. This is according to the Dalton atomic theory. Kwa hiyo alisema kwamba a chemical reaction involving the rearrangement of the atom na it can neither be created nor destroyed. Okay, this is how our question need to be answered. Unatakiwa tu uandike hizo assumption, na hili ni swali zuri sana na ni maswali ambayo ni very common in the examination. Next yako form 2 ili swali hulikosi la Dalton atomic theory, lakini pia even in your midterm annual examination and even in NECTA form 4 NECTA ili swali unaweza ukakutana nalo. Assumption za tena unaweza kuulizwa in both side, kwamba shortcoming na hizi assumption za mwanzo kabisa, lakini na modi ni wani ambazo zimefanyiwa modification. Okay, let us see now the question number 2. Question number 2 of our question. The question number 2, tuliambiwa to calculate the relative atomic mass of the oxygen, whereby given the isotope of oxygen, isotopes which are, tulipewa isotopes ya kwanza which is oxygen ambayo ina molar mass ya ngapi? Ina atomic mass ya 16, lakini atomic number ni 8. Kwa hiyo subscript tuna ni 8 hapa, lakini superscript tuna 16, lakini tumepewa its abundance ambayo ni 99.76%. That is first isotope. Hii tumepewa. The second isotope ni oxygen with 8 atomic number, but mass number yake tumepewa ni 17, lakini its percentage tumepewa ni 0.04. And the last one ambayo ni third isotope tumepewa ni oxygen with the 8 atomic number, lakini mass number ni 18 with its percentage abundance ambayo ni 0.20%. Okay, so my student, this is our data, this is our given, na swali unapewa tu kwa namna hiyo, then unaulizwa utafute kitu gani. Kwa hiyo hapa data zetu zimeisha. What we are required to find, simply unamuonyeshia required to find or to calculate the relative atomic mass of oxygen, kwamba tunatakiwa tutafute the relative atomic mass of oxygen. Sometimes it is called the capital letter RAM, relative atomic mass. Simply, cha kwanza kabisa ukikutana na swali la calculation kama tulivyoanza kujibu hapa, cha kwanza kabisa write your data, show your data there, kama sisi tulivyoonyesha hapa. Hizi ndo data zetu, na muonyeshe kwamba unatakiwa kutafuta kitu gani, what you are required to do. So after there you have to recall the formula. Unatakiwa uonyeshe formula ambayo itakuguide wewe uweze kutafuta kile kitu ambacho unakitafuta. Lakini pia some questions sometime unafanya relation ya formulas. Kuna formula nyingine unazitumia ili uweze kupata data nyingine ili uweze kutafuta kile ambacho umeulizwa. So you have to show it there in your work. Usiandike kwenye rough, hapana. Unapoandika pale kwenye kazi yako zile formula unavyozirecall, unaandika, unaonyesha ile direction ulioenda nayo mpaka ukapata jibu, zina max. So simply you recall your formula. Therefore relative atomic mass ambayo ni capital letter RAM is equal to the sum of isotopic masses times hii ni mara times percentage abundances. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tumerecall the formula ili kuweza kutafuta the relative atomic mass of a substance au element ambayo pale tumepewa element ni oxygen.
Therefore, in order to find the relative atomic mass of oxygen, simply we have to take the summation of isotopic mass, lakini tuzidishe kwa percentage abundances. That is our formula. Through this formula is where we can get our answer, or is where we can get what we are required to find. Simply, then relative atomic mass of oxygen itakuwa sasa tunaingizia zile value. Kumbuka tunachukua the sum of isotopic mass. Kwa hiyo unachukua zile mass, lakini pia una times na relative, the percentage abundances. Kwa hiyo tunachukua summation. Simply tutachukua the first isotope, tulikuwa na mass ya isotopic mass ilikuwa ni 16. That is the first isotope, lakini it is abundance or percentage abundance ilikuwa ni 99.76. Na kumbuka hii ni asilimia, is percentage, kwa hiyo inakuwa ni chini ya 100. Kwa hiyo hapa unachukua 16 ambayo ni isotopic mass mara 99.76, chini ya 100. But remember, we are taking a summation of both isotopic masses. Tunakuja kujumlisha na second isotope ambayo tulipewa isotopic mass yake ni 17 times percentage abundance ambayo tulipewa ni 0.04 ambayo ilikuwa ni percentage, lakini hapa unaweka chini ya 100 ili kurahisishie kutoa hizi percentage. Tunajumlisha na third isotope. Remember, we are talking the summation. Summation tunaangalia ile total, tunajumlisha. So tunajumlisha na third isotope ambayo tulikuwa na isotopic mass ya 18 mara percentage abundance ambayo tulipewa ni 0.20, gawanya kwa 100 au chini ya 100. Okay. Baada ya kuchukua summation sasa zile isotopic masses zote ambazo umepewa na ukazidishia na na percentage abundances, therefore obvious unaenda kupata relative atomic masses. So my student, according to my calculator or my calculation, baada ya kuadi hizi zote hapa, kuzijumlisha zote, kuzidisha, kugawanya, simply nimekuja kupata this value, relative atomic mass ambayo tunaita capital letter R, A, M of the oxygen, obvious inakuja kuwa 16.0044. This is according to my calculation. My student, I hope during this question you will make a summary. Behind, make sure una calculator yako, una summary, na wewe ingizia hizo data, ingizia hizo value vizuri, jaribishia kama confirm jibu. Kwa hiyo lazima na wewe uingizie kwenye calculator yako ili upate jibu sahihi. I hope you will get the same answer. So from this value 16.0044, it can be approximated to 16. And simply tunapokuja kuangalia relative atomic mass of this element ambayo ni oxygen, always inakuja kuwa ni 16. Kwa jibu lako lazima lirelay na ile origin au na ile value ya hii element ambayo inajulikana kabisa ni constant, ambayo tunajua kwamba the relative atomic mass of oxygen always is 16. Therefore inakubidi sasa unapotumia calculated value au unapofanya hii calculation ya kutafuta the relative atomic mass, simply lazima jibu lako lirelate na ile known value of that element. Therefore the known value of element oxygen, their relative atomic mass is 16. Simply umeona calculation yangu imekuja kurelate kwamba hii value nikija kuifanyia approximation, simply inakuja kupata hii 16. So my student, that is the relative atomic mass of our element. Therefore after that you can say that relative atomic mass of oxygen ambayo tunaita capital letter RAM is equal to 16. So that is how student was required to answer the question in simple way like that. So after that, I hope you are knowledgeable enough on how to calculate the relative atomic mass of the different element. And I hope once you meet with any question concerning the relative atomic mass, kwa sababu kwenye hii revision swali la calculation la kutafuta hizi relative atomic mass tumeangalia moja tu, mean that utakutana na maswali ya different element, neon, chlorine, utapewa the different isotopic masses.
The same idea, the same knowledge. The aim is to recall the formula. After there, unaingizia tu data zako, value ulizopewa, unakuwa makini kwenye calculation, you will get your value ambayo ni intended one. After saying so, my student, I would like to say this marks the end of our discussion. Thank you so much for your time. Thank you for your attention. Keep following our Educare Media. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye. Have a nice moment. Purchase your tracks today.